আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটা HTC T20 একটা হ্যান্ডসেট আছে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কীভাবে এই সেটের প্যাটার্ন লক রিমুভ করবেন। শুধু প্যাটার্ন লকই নয়, একইভাবে একই নিয়মে আপনি যে কোনো লক রিমুভ করে নিতে পারবেন। তো তার জন্য মোবাইলের পাওয়ার বাটনে ক্লিক করবো এবং ক্লিক করার পর এখানে মোবাইলটি সুইচ অফ করে নিব। মোবাইল সুইচ অফ করার পর এখানে পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম মাইনাস বাটনে একসাথে চাপ দিয়ে ধরে রাখবো। এইরকম ইন্টারফেস আসার পর এখানে আঙ্গুলগুলো ছেড়ে দিবেন এবং জাস্ট কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করবেন। তারপর এখানে আবার ভলিউম মাইনাস বাটন এবং পাওয়ার বাটন একসাথে ক্লিক করবেন। এখানে এইরকম অপশন আসার পর আঙ্গুলগুলো ছেড়ে দিবেন এবং ভলিউম মাইনাস বাটন ক্লিক করে এখান থেকে নিচে চলে যাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাটা ফ্যাক্টরি রিসেট বলে অপশনটা আছে, এটাতে আসবেন। আসার পরে ভলিউম প্লাস বাটন ক্লিক করবেন। প্লাস বাটনে ক্লিক করার পর এখানে ভলিউম মাইনাস বাটনে ক্লিক করে আবার নিচে চলে যাবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইয়েস বলে একটা অপশন আছে, তো এখানে আসবো। এখানে আসার পর আবার ভলিউম প্লাস বাটনে ক্লিক করব। প্লাস বাটনে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন লোডিং হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি মোবাইলে যত অ্যাপস এবং লকগুলো আছে সবগুলো রিমুভ হয়ে যাবে এখানে। লোডিং হওয়ার পর এখানে তেমন কিছু করতে হবে না, জাস্ট ভলিউম প্লাস বাটনে ক্লিক করে দিবেন। ভলিউম প্লাস বাটনে ক্লিক করার পর আবারও কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করবেন। ভিউয়ার্স, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এখানে ভিডিওতে একটা লাইক করে দিন আর সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এই ধরনের ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোবাইলের কাজটা কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ। ভিউয়ার্স, এই পর্যন্ত ছিল আজকের ভিডিও। যারা এখনো ভিডিওতে লাইক করে দিন, যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন এই ধরনের ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য।